प्यारे विद्यार्थियों बेटे ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਿਓਰਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਸਟੀਮੇਟਰ ਥਿਓਰਮ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ if theta cap is unbiased estimator whose variance tends to 0 as n tends to infinity then theta cap is a consistent estimator of the perimeter theta of the space. So based on this some examples are there. First example, if capital X is normal mu comma sigma square, capital X is a normal variable having mean mu and variance sigma square, then we have to show that the sample mean capital X bar is a consistent estimator of mu. So how to prove it? Solution: let capital X1, X2 and so on Xn is a random sample of size n drawn from this distribution. So by sample distribution theorem we have studied this in the last semester. By sample distribution theorem, X bar is a normal distribution with perimeter mu comma sigma square by n. Sample mean ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ normal variety ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ mean ਵੀ mu ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ variance ਆ ਉਹ sigma square ਦੀ ਬਜਾਏ sigma square ਬਟੇ n ਹੋ ਜਾਂਦਾ. It means E of X bar means mean of X bar is mu. So this mu X bar is unbiased estimate of mu, क्योंकि by definition ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ estimate ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਈ E of X bar mu ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ, mu ਨੂੰ ਅਸੀਂ estimate ਕਰਨਾ ਸੀ. So therefore X bar is unbiased estimator of mu. Further, variance of X bar is sigma square by n, which tends to 0 as n tends to infinity. So therefore capital X bar is consistent estimator of mu. Next example. Second example, then solution. Capital X is Poisson variate with perimeter lambda. We have to show that capital X bar, that is a sample mean, is a consistent estimator of lambda. Let X1, X2, Xn is a random sample of size n drawn from this distribution. So X bar ਹੁੰਦਾ 1 over n summation xi. So what is E of X bar? This is E of one over n E of xi. So this is n lambda upon n. So this is lambda, means X bar is unbiased estimator of lambda. Next, variance of X bar. This is variance of 1 over n summation I varying from 1 to n xi. मतलब पिछले semester भी बेटा दसिया सीगा भी variance जो कोई चीज़ common ਕੱਢਣੀ है तो ਉਹਦਾ square हो ਜਾਂਦਾ. So this is 1 over n square summation I varying from 1 to n variance of xi. और Poisson variate एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ variate ਆ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ mean ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ variance ਹੁੰਦਾ. Means ਜੇ x ਦਾ Poisson variate ਹੈ ਤਾਂ mean भी lambda, तो इसका वेरिएंस भी कितना होएगा लैम्डा. सो दिस इज 1 over n स्क्वायर लैम्डा लैम्डा n टाइम करांगे n लैम्डा. सो दिस इज लैम्डा बाय n. सो वेरिएंस ऑफ x बार टेंड्स टू 0 as n टेंड्स टू infinity. It imply x bar is consistent estimator of lambda. So X bar is consistent estimator of the perimeter lambda. Next example. Third example. Capital X is Bernoulli's variate, means binomial variable with perimeter n equal to 1 and the probability of success is p. Then show that
y over n, where y is unbiased estimator of p. Solution: because x is binomial 1p, this is binomial np, where x1, x2, xn is a random sample of size n drawn from binomial 1, p. इस डिस्ट्रीब्यूशन जो ਆਪਾਂ n साइज ਦਾ सैंपल एक ड्रा ਕੀਤਾ, इट मीन्स e of y np होगी, mean it means e of y upon n is p, and variance of y is npq. इट मीनस वेरिएंस ऑफ y अपॉन n, दिस इज मैं दसा वेरिएंस जो कोई चीज़ कॉमन कटिए स्केयर हो जाती है, सो दिस इज 1 over n स्केयर, वेरिएंस ऑफ y इज n p q, सो दिस इज p q over n, दिस मीन्स y over n इज अनबायस्ड एस्टिमेटर, is unbiased estimator of p, and this tends to 0 as n tends to infinity. So y over n is consistent estimator of p. Thank you.